Hi children, welcome back to our channel N Vinay Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn knowledge. In this video, we are going to discuss about some of the Eamcet previous questions given in the previous examinations from the chapter of oscillation. That is quietly belongs to the simple harmonic motion. ఆసిలేషన్ అనేటువంటి చాప్టర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ సంబంధించినటువంటి చాప్టర్లో గత ఎంసెట్లో అడిగినటువంటి ప్రశ్నలు మరియు ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ కొన్ని ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. సో ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే ఓపిక ఉండాలి, ఓపిక ఉంటేనే ఏదైనా సాధిస్తాం. వీడియో చూసేటప్పుడు చాలా ఓపికగా లాస్ట్ వరకు చూడండి. అదేవిధంగా ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూసినట్లయితే, అది ఎంసెట్ వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే, ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మీరు ప్లేలిస్ట్లో ఎంసెట్ సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించినటువంటి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ని అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది. ప్లేలిస్ట్లో చూసుకోండి. అవి చూసిన తర్వాత నా వీడియోస్, నా కాన్సెప్ట్స్, నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థమైందని భావిస్తే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అప్పుడు మాత్రమే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లేట్ చేయకుండా టాపిక్ వెళ్తున్నాను. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. వీడియో చూసిన తర్వాత నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ కానీ కామెంట్ కానీ చేయండి. మీ రెస్పాన్స్ని ఇచ్చి నన్ను ఎంకరేజ్ సపోర్ట్ చేయండి. ఓకేనా? సో ది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. A small sphere of radius r is placed as concave surface of radius of curvature r a little away from the center. When the sphere is released, it oscillates. Assuming the oscillation to be simple harmonic motion and small r is so less than capital R, then the time period is. A small sphere of radius small r is placed as a concave surface of radius of curvature r a little away from the center. When the sphere is released, it oscillates. Assuming the oscillation to be simple harmonic motion and small r is so greater than capital R, then the time period is. That is the question given in the 9th September 2020 shift 1. మనకి ఆసిలేషన్ చాప్టర్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఒక మార్క్ ఉంటుంది, ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, వాడు ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఏ స్మాల్ స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్. ఒక స్మాల్ స్పియర్ ఉందట, దట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ సమ్ రేడియస్ స్మాల్ ఆర్. ఏ స్మాల్ స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ ఈస్ యాజ్ ఏ కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ రేడియస్ క్యాపిటల్ ఆర్. Clear? So now this is the concave surface that should be having some radius capital R. So this is the concave surface that should be having radius R, capital R. Clear? సో ఒక చిన్న బాల్ ఇచ్చాడు, దాని రేడియస్ స్మాల్ ఆర్ అన్నాడు. ఒక కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ తీసుకున్నాం, దాని యొక్క రేడియస్ని క్యాపిటల్ ఆర్ అన్నాడు. అండ్ స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ సో గ్రేటర్ దెన్ క్యాపిటల్ ఆర్ అని అన్నాడు. తర్వాత ఏమన్నాడు? వెన్ ద స్పియర్ ఈస్ రిలీజ్ ఇట్ ఆసిలేట్స్. క్లియర్? ఏ స్మాల్ ఆఫ్ స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ ఈస్ ప్లేస్డ్ యాజ్ ఏ కాన్కేవ్ సర్ఫేస్. మిడిల్ నుంచి కొంచెం ఒక పక్కకి ఇలా తీసుకున్నాడు, ఇది స్పియర్. ఆ స్పియర్ని రిలీజ్ చేసినట్లయితే దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ది సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్స్ అలాంగ్ ది కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. క్లియర్? సో ఒక బాల్ ఉంది, ఆ బాల్ యొక్క లేదా స్పియర్ ఉంది, దాని యొక్క రేడియస్ స్మాల్ ఆర్. అది ఒక కాన్కేవ్ సర్ఫేస్, ఇక్కడ ఏదైతే బ్లాక్ కలర్ చూపిస్తున్నానో అది కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ ఉంది. దాని మీద ఒక సైడ్కి ఉంచి రిలీజ్ చేసినప్పుడు అదేం చేస్తుందంట? సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్ చేస్తుందంట. సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు దాని యొక్క టైం పీరియడ్కి మనం ఈక్వేషన్ని రాయాలి. అస్యూమింగ్ ద ఆసిలేషన్ టు బి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అండ్ ఆర్ ఈజ్ సో గ్రేటర్ దెన్ ఆర్, దెన్ ద టైం పీరియడ్ ఈజ్. That is the given situation. So what we know, what is the condition for simple harmonic motion? For a simple harmonic motion, the motion should be to and fro. ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి స్పియర్ ఏమవుతుంది? టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఉంటుంది. అట్ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ షుడ్ బి క్రాసెస్ ది మీన్ పొజిషన్ అండ్ యాక్సెలరేషన్ ఆల్వేస్ టువర్డ్స్ ది mean position, and acceleration is directly proportional to the displacement, but it is in opposite direction. These are the conditions for simple harmonic motion. Okay, definition is next thing here. First thing is what he was given, simple harmonic
motion. The sphere has a simple harmonic motion. Now just imagine you are taking the same sphere. You can take the same sphere and that should be suspended from a rigid support and like this. Now what it is? Simple pendulum. What it is? Simple pendulum. The same sphere should be taken as a simple pendulum, and if you can pull the bob to the one side, pull the sphere to the one side, and you can leave that one, then it also executes the simple harmonic motion. అంటే మీకు ఈ రెండు కంపారిజన్ అర్థమైతే వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్. ఒక స్పియర్ తీసుకొని కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ మీద ఇలా ఒక పక్కన తీసుకొని రీడ్ చేసినప్పుడు అది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తుంది అనుకున్నాం. అదే స్పియర్ని మనము ఒక స్ట్రింగ్తో కానీ ఒక థ్రెడ్తో కానీ సస్పెండ్ చేసి ఒక పక్కకి లాగి వదిలేసినట్టయితే వీఆర్ పుల్లింగ్ టువర్డ్స్ ది వన్ సైడ్ అండ్ వీఆర్ లీవింగ్ ఇట్, దెన్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ది సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్. So the same sphere is executing the same type of simple harmonic oscillation. That's why in this case it is quite similar to the simple harmonic motion. What we know, the time period of the simple pendulum is what? T is equals to 2 pi into under root of L by G. So this is the time period for simple pendulum. In this case what is L? L is nothing but from the length, it is the length, the distance from point of suspension to the center of the bob, that's why here what write? T is equals to 2 pi into under root of L by G. And the same manner, when the same sphere is at this point, now at this point, then the distance from center of the curved surface to the center of the sphere is nothing but here R. Now this R is equals to the nothing but L. Then obviously the time period of the sphere should be written as, in this case, T is equals to 2 pi into what I am saying, L is equals to R. That's what I have to write, under root of R by G. So now this is the time period for the sphere, what it is making some simple harmonic oscillation on the curved surface, concave surface. And here among the four options, the first option is the right one, children. See the next question. For a particle executing SHM, determine the ratio of average acceleration of the particle between the extreme position and equilibrium position with respect to the maximum acceleration. For a particle executing SHM, ఒక పార్టికల్ ఉందంట, మన సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందంట. అప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలట? రేషియో ఆఫ్ యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్. సో యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ టు ది what it is with respect to the maximum acceleration. What you have to find? Maximum acceleration. So that is the we have to measure the ratio of average acceleration to the maximum acceleration when the particle executes the simple harmonic motion antunnadu. So options are given: 4 by pi, 2 by pi, 1 by 5 and 1 by 2 pi. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనేది చూడాలి. అయితే వాడు ఏం కండిషన్ ఇచ్చాడు? the ratio of average acceleration of the particle between the extreme position. For example, సింపుల్ pendulum తీసుకున్నప్పుడు this is what? equilibrium position, and this is now extreme position, this is also extreme position. And if you can consider like this is the mean position and it is the extreme position and this is also extreme position. So what I want to do, between the average acceleration between the particle extreme position and equilibrium, so VD మధ్య ఉన్నటువంటి యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ ఏ యావరేజ్, దీనికి మ్యాక్సిమం యాక్సలరేషన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఫైండ్ చేయాలి మనం. సో ఇక్కడ ఏ యావరేజ్ యాక్సలరేషన్ యావరేజ్ షుడ్ బి గివెన్ బై ది ఫార్ములా omega square x by pi by 2. What it is? This is the formula you have to remember. A average is equals to what? Omega square x by pi by 2. And maximum acceleration is what? Yes, this A maximum is equals to omega square x, and we will write minus also. Minus represents the opposite direction. A maximum is equals to omega square x.
So this is the expression for average acceleration and this is for maximum acceleration. Then what you have to write? A average by A maximum. Here small a is what? Acceleration. So omega square x by pi by 2 by omega square x. Then what write? Omega square x by pi into what do you write? Omega square x by pi into what? Simply pi by 2 means what? Into 2 by omega square x. Then omega square x cancel. Then what do you get? 2 by pi. That's why A average by A maximum is equals to what? 2 by 5. So now check the options. 4 by pi, 2 by pi, 1 by 5 and 1 by 2 pi. Then second option is the right one. See the children, this is the most important model. మనకి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ సంబంధించినటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్, మ్యాక్సిమం యాక్సలరేషన్ వీటికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చి యాక్సలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. అది ఎలానో చూద్దాం. సీ ద క్వశ్చన్. ఏ పాయింట్ మాస్ ఆసిలేట్స్ అలాంగ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్. ఏ పాయింట్ మాస్ oscillates along the x-axis according to the law. Displacement is x is equals to x naught cos of omega t minus pi by 4. If the acceleration of the particle is written as a is equals to a cos omega t minus delta, then సో మనకి వాడు రెండు ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడు, ఒకటి యాక్సలరేషన్ ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు మనము దీని నుంచి కనుక్కోవాల్సిన వాల్యూస్ ఏంటంటే ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూడండి. ఏ కనుక్కోవాలి, డెల్టా కనుక్కోవాలి. ఏ అంటే ఏంటి? యాంప్లిట్యూడ్. డెల్టా అంటే ఏంటి? ఫేజ్ డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ మనము ఎలా కనుక్కుంటామో చూద్దాం. వాడు ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ప్రకారం చూడండి. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ నాట్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై 4, దట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నాడు. యాక్సలరేషన్ ఏమన్నాడు? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ డెల్టా అన్నాడు. సో మనం ఈ ఎక్స్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏ అనే ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏ ప్లేస్లో ఏముంటుంది, డెల్టా ప్లేస్లో ఏముంటుంది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఈ ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడు, దాని నుంచి మనం యాక్సలరేషన్ అనుకున్న తర్వాత ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఆ ఈక్వేషన్లో ఏ అంటే యాంప్లిట్యూడ్, డెల్టా అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్. సో ఆ వాల్యూస్ ఎంత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మనకి ఒక విషయం తెలిసి ఉండాలి. ఏంటి ఆ విషయం అంటే ఎక్స్ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d by dt ఆఫ్ ఎక్స్. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ d by dt ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెలాసిటీ. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ వెలాసిటీ and again rate of change of velocity is acceleration. Clear? దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సింపుల్ ఇక్కడ we have to write that is equals to d square x by dt square. సేమ్ ఈక్వేషన్ మనం ఎక్స్ని 2 సార్లు డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే యాక్సలరేషన్ అనేది వస్తుంది. ఆ విషయం మనకి తెలిసి ఉండాలి. ఎక్స్ ఇచ్చాడు, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ వెలాసిటీ అండ్ అగైన్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ వాట్ వి కాల్ యాక్సలరేషన్. అది మనకి వచ్చి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రాబ్లం నువ్వు సాల్వ్ చేయాలంటే ఇంకో విషయం తెలియాలి. డిఫరెన్షియేషన్లో మనకి d by dx ఆఫ్ కాస్ nx, d by dx ఆఫ్ కాస్ nx ఏమవుతుందంటే మైనస్ సైన్ nx ఇంటూ n. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. క్లియర్? అట్లనే d by dx ఆఫ్ సైన్ nx దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ nx ఇంటూ n. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనకి తెలిసి ఉంటే దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయవచ్చు. సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేవాడు ఏమన్నాడు? ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ నాట్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై 4. ఇప్పుడు ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే ఎన్ ప్లేస్లో ఏముంది? ఒమేగా ఉంది. ఓకేనా? సో కాబట్టి వి అంటే ఏమన్నాం? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? డి బై డిటి ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ నాట్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ పై బై 4. Here x naught is the constant. That's what, right? X naught into cos of omega t minus pi by 4. It is what? Minus sin of omega t minus pi by 4. మళ్ళీ omega t కి ఏమవుతుంది? ఒమేగా అవుతుంది. కాబట్టి v is equals to minus x naught omega of sin of omega t minus pi by 4.
అంటే ఇక్కడ మనం ఏ ఫార్ములా వాడాం, d/dx ఆఫ్ కాస్ nx వాడాం, ఇదే కదా d/dx dt ఆఫ్ కాస్ ఒమేగా t మైనస్ π/4 ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనం ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేసాము. సో ఇది మనకి ఈ సందర్భంలో వచ్చినటువంటి వెలాసిటీ ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనకు కావాల్సింది ఏంది, యాక్సిలరేషన్. అంటే మళ్ళీ డిఫరెన్షియేషన్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కాబట్టి d/dt ఆఫ్ v ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ x0 ఒమేగా ఇంటూ d/dt ఆఫ్ sin of omega t minus π/4. Now in this case we can use this formula. Then what you get, a is equals to minus x0 omega square of cos of omega t minus π/4. డైరెక్ట్ రాసిన, కావాలంటే సింపుల్ రాస్తా చూడండి, x0 ఒమేగా ఇంటూ మైనస్ x0 ఒమేగా ఇంటూ దీని ఏమవుతుందంటే కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ π/4, మళ్ళీ ఒమేగా టీకి ఒమేగా, అప్పుడేమవుతుంది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ x0 ఒమేగా ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ π/4. సో దెన్ వాట్ యు గెట్, we will get, look here, a is equals to minus x0 omega square into cos of omega t minus π/4. సో ఇక్కడ a is equals to minus x0 omega square cos of omega t minus π/4. సో ఇక్కడ వచ్చేసింది. వచ్చిన తర్వాత యాక్సిలరేషన్ ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మనకి this is what amplitude and this is what angular frequency omega value. So and next is what it is, pi is the π/4 is the difference. సో అయితే వాడు మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో యాక్సలరేషన్ అనేది మైనస్తో చూపించలేదు. క్లియర్, యాక్సలరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ డెల్టా అన్నాడు. మనకి కానీ వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది, మైనస్లో ఉంది. సో మైనస్ నుంచి తీసేయాలంటే వీ విల్ రైట్ లైక్ దిస్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x0 ఒమేగా స్క్వేర్ ఆఫ్ కాస్ ఆఫ్ పై ప్లస్ ఒమేగా టీ మైనస్ π/4. వీ విల్ రైట్ బికాస్ కాస్ ఆఫ్ 180 ప్లస్ theta minus of that is equals to what you get, cos theta. So like that, simply here we are writing like that. So appudu em avutundante a is equals to x0 omega square into cos of omega t plus pi minus π/4 ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం కడదాం. అప్పుడు a is equals to x0 omega square of cos of omega t plus 4pi minus π/4. Then what you get, a is equals to x0 omega square of cos of omega t plus 3pi/4. This is the final equation we got. సో ఇప్పుడు మనకి ఏకి యాక్సలరేషన్ ఈక్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు సేమ్ వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ రాయండి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ డెల్టా. సో ఇప్పుడు ఇది వాడిచ్చిన ఈక్వేషన్, గాట్ ఇట్. సో మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ వాడిచ్చిన ఈక్వేషన్ చూడండి ఒకసారి. సో మనకు వచ్చిన మన డెరైవ్ చేసిన ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x0 ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ బై ఒమేగా టీ ప్లస్ 3pi/4. ఇక్కడ చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ డెల్టా. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే మనకి ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద ఏ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డెల్టా వాల్యూ. So that means what, a is equals to x0 omega square and delta is equals to minus 3pi/4. That's why among the four options we have to select which is the right one, as a is the right one. First one is the right one. Okay children, next question. ఈ క్వశ్చన్ అనేది సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మీద ఇచ్చాడు, చూద్దాం అదేంటో. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్. See the question, consider a simple harmonic motion. ఏమన్నాడు, ఒక సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ తీసుకోమన్నాడు. let k and u be the kinetic energy and potential energy. సో k అంటే ఏంటడా kinetic energy and u అంటే ఏంటడా potential energy. when the displacement in SHM is 1/2. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నాడు, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది చేయడా, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ వాట్, 1/2 of the amplitude అంటే x is equals to a/2.
Here x is the displacement and a is the acceleration. So the condition, when the displacement in SHM is one of the amplitude, which of the following is the correct statement? అప్పుడు ఈ ఇచ్చినటువంటి కింద స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్ట్. సో ఏమన్నాడు, k by u is equals to 1 అన్నాడు, అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ k by u is equals to 1/2 అన్నాడు, అండ్ k by u is 4/3 అన్నాడు, అండ్ k by u is 3 అన్నాడు. అంటే మనకి ఈ ఆప్షన్స్ బట్టి ఏమర్థమవుతుంది, మనం ఏం కనుక్కోవాలి, k by u అంటున్నాం, రేషియో ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ టు ది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. k by u వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అది తెలియాలి అంటే మనకి సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియాలి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్రెషన్ తెలియాలి. సో చిల్డ్రన్ ఈ ఫార్ములా చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, u is equals to half m omega square x square. This is the expression for potential energy. U is equals to half m omega square x square. So what ఏమన్నాడు స్టేట్మెంట్ ప్రకారం, x is equals to a/2. What he was given, x is equals to a/2. What is x there, displacement. What is a there, acceleration. Then u is equals to half into m omega square into x means what, a/2 whole square. That means what, u is equals to 1/2 into m omega square a square by 4. I am writing now u is equals to 1/4 into half m omega square a square. Now this is the expression for potential energy. In the same manner we have to find out the kinetic energy also in the same manner. So kinetic energy is what, half into m into omega square into a square minus x square. Already what was given, x is equals to a/2. Then substitute k is equals to half into m into omega square into a square minus a/2 whole square. Then what do you get, k is equals to half m omega square into a square minus a square by 4. ఇప్పుడు ఏం కామన్ తీసుకోవచ్చు మనం, k is equals to half m omega square a square of 1 minus 1/4. Then what do you get, k is equals to half m omega square a square into 4 minus 1/4. Then what do you get, k is equals to half m omega square a square into 3/4. దీన్ని ఎలా వస్తున్నానంటే k is equals to 3/4 into half m omega square a square. So now this is the expression for kinetic energy. ఇప్పుడు మనం ఏం అనుకోవాలి, k by u అనుకోవాలి. k by u is equals to, k value is what, 3/4 into half m omega square a square by u value is what, 1/4 into 1/2 m omega square a square. These two are cancelled. Then what you get, k by u is equals to 3/4 by 1/4. That is equals what, right, 3/4 into 4/1 will write, 4 cancel. Then what you get, k by u is equals to 3/1 or 3. Then you have to check the options. Here what you get, k by u is equals to 3/1 or 3. That's why here D option is the right one. See the next question. It is on force constant. చూడండి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఏమని, a stiff spring having spring constant k is equals to 400 nanometers. ఒక స్ప్రింగ్ ఉందట, ఆ స్ప్రింగ్ యొక్క ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఎంతంట, 400 Newton per meter. 400 Newton per meter is attached to the floor vertically. Clear? సో ఇది ఫ్లోర్ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇది ఫ్లోరు, ఇది బాడీ, ఇది స్ప్రింగ్, ఇలా అటాచ్ చేశారు. ద బ్లాక్ ఏ మాస్ m 10 kg ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్. చూడండి, ఇది ఫ్లోరు, దానిపైన ఒక స్ప్రింగ్ ఉంది, దానిపైన ఏం చేశారట, ఒక మాస్ ఎంత ఉందట, దీని మాస్ 10 kg ఉందట, దాన్ని ఉంచారు. ద బ్లాక్ ఆసిలేట్స్, బ్లాక్ అనేది ఆసిలేట్ అవుతున్నాడు ఎప్పుడు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెస్డ్ డౌన్వర్డ్ అండ్ రిలీజ్డ్. స్ప్రింగ్ ఉంది, దాని మీద 10 kg మాస్ ఉంది, దాని ఇలా ప్రెస్ చేసి చిన్నగా వదిలాం,
అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అది, దట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ది సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్స్. అప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలట, ఫైండ్ ది ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ అట్ విచ్ ద బ్లాక్ లూజెస్ ది కాంటాక్ట్ విత్ ద స్ప్రింగ్. క్లియర్. సో అంటే మనం కిందికి ఇలా ప్రెస్ చేసి వదిలాం, చిన్నగా అంటే ఏమవుతుంది, సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్ చేస్తుంది. ఒకవేళ గట్టిగా ప్రెస్ చేసి వదిలినప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే ఈ స్ప్రింగ్ అనేది ఎంత ఎలాంగేట్ అయినప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్కిను ఆ బాడీకి మధ్య కాంటాక్ట్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. క్లియర్. ఫైండ్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ అట్ విచ్ ద బ్లాక్ లూజెస్ ది కాంటాక్ట్ విత్ ద స్ప్రింగ్. సో ఎప్పుడైతే ఆ బ్లాక్ అనేది స్ప్రింగ్ నుంచి సపరేట్ అవుతుందో అప్పుడు మనం దాని యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతున్నాడు. సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది 11th September 2020 షిఫ్ట్ 2లో ఇచ్చాడు. అండ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ 25, 15, 20 and 22 సెంటీమీటర్స్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్గా చూడండి ఒకసారి. దెర్ ఈస్ సమ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఫోర్స్, అప్లైడ్ ఫోర్స్ అండ్ extension. Applied force is nothing but here directly proportional to the extension and that should be in opposite direction. Then what to write? F is equals to minus k into x. F is equals to minus k into x. What is k here? K is nothing but here it is the spring constant. What it is? Spring constant. Now it is the equation number 1, and if you can consider only magnitude we will write F is equals to kx. Now equation number 2. Clear. But according to Newton's second law, what do you write? F is equals to ma. F is equals to ma, and what do you write? Ma is equals to kx. Ma is equals to kx. సో వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో వాడు ఏమన్నాడు, టేక్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అన్నాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, హౌ టు థింక్ అబౌట్ దిస్ వన్, వెన్ ద బాడీ బ్లాక్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ there is some weight it is acting. That's why here the acceleration is nothing but because of acceleration due to gravity. That's why we will write mg is equals to kx. Mg is equals to kx. So now what you have to find? We have to find out the x. What is the x? X is nothing but it is the extension. What is the children? Extension. From that equation what you have to write? X is equals to mg by k. mg by k. So what he was given? Mass. How much mass is given? 10 kg. Mass is given 10 kg and g value is how much? 10. What is the k? 400 Newton meter. Then x is equals to 100 by 400. Zeros cancel, then what we get? X is equals to 1 by 4. 1 by 4. That means what? X is equals to 0.25 meters. అంతే కదా, 1 by 4 అంటే ఎంత? 1 4. సో 0 4 2s are 8, again 2 0 s 20. 1 by 4 means what? 0.25. So x value is what? 0.25 meters. 0.25 meters. But you have to check the options. The options are given in the CGS units. All are in centimeters. That's why you have to convert the final answer into the centimeters, from meters to centimeters. Then simply x is equals 0.25 into 100, then x is equals to 25 centimeters. That's why A option is the right one. Next question. ఈ క్వశ్చన్ ఏం ఇచ్చాడంటే, ఒక పార్టికల్ అనేది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తున్నప్పుడు దాని వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుంది అనే ఈక్వేషన్ ఒకటి ఉంటుంది, దాని మీద బేస్ చేసుకొని ఇచ్చాడు. చూడండి ఒకసారి. ఏ పార్టికల్ ఈజ్ ఎగ్జిబిటింగ్ ఏ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఒక పార్టికల్ ఉందంట, అది ఏ మోషన్ చేస్తుందట? సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంతంట? ఎక్స్, అండ్ వెలాసిటీ వి ఈజ్ రిలేటెడ్ యాజ్ 4v² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25 minus x². ఒక పార్టికల్ ఉంది, అది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తున్నప్పుడు వెలాసిటీకిను డిస్ప్లేస్మెంట్ మధ్య ఒక రిలేషన్ ఇచ్చాడు. ఏంటంటే అది 4v² is equals to 25 minus x². This is the given relation between velocity and displacement. The time period of SHM is. సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం టైం పీరియడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాడు ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అండి, pi seconds, 2 pi seconds, 3 pi, 4 pi and 14 September 2022 given question. Okay, and now here
From this given equation, v square means what you have to write? V square is equals to 1 by 4 into 25 minus x square. And from that what you write? V is equals to under root of 1 by 4 of 25 minus x square. Then what you get? V is equals to 1 by 2 into 25 minus x square. So this is the velocity, another form of the relation between velocity and displacement. And we know that velocity of particle which is exhibits the SHM, that should be given by the formula V is equals to omega into under root of a square minus x square. V is equals to omega into under root of a square minus x square. Now we have to compare these two. Equations. By comparing those two, what you have to write? Here it is 1 by 2 and now it is here omega. That's why here what write? Omega is equals to 1 by 2. Omega is what? 1 by 2. Why we are writing the omega means, what you have to find out? Time period. So we know that time period formula is what? T is equals to 2 pi by omega. T is equals to 2 pi by omega. So here this is the 2 pi by omega. Then what, right children? You have to substitute the value of omega there. 2 pi by omega means what? 1 by 2. Then what, right? 2 into 2 pi, that is what? T is equals to 4 pi. T is equals to 4 pi. Time period of the particle is what? 4 pi seconds. Now we have to check all the options. Among those, fourth one is the right one. See the next question. 3 masses, 700 grams, 500 grams and 400 grams are suspended at the end of the spring shown in figure. So ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ ఇచ్చి చూడండి. ఒక స్ప్రింగ్ ఉందంట, దానికి ఇలా మాసెస్ అటాచ్ చేసాయట. ఆల్రెడీ మీకు డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఏంటంట 700 grams, నెక్స్ట్ 500 and 400. When the 700 gram mass is removed, the system oscillates with the time period of 3 seconds. సో ఇక్కడ ఈ 700 తీసేసి ఓన్లీ ఈ రెండు ఉంచినప్పుడు ఇలా లాగి వదిలేసాం. అదేం చేస్తుంది? సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. అప్పుడు టైం పీరియడ్ ఎంతంట? 3 seconds అంట. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఈ 500 gram మాస్ ఈజ్ ఫర్దర్ రిమూవ్డ్. ఇప్పుడేమో నెక్స్ట్ 500 తీసేటంటే ఏంటి? ఓన్లీ 400 grams ఉంది. ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ అది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తే అప్పుడు దాని యొక్క టైం పీరియడ్ ఎంత? అది క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? ఒక రిజిడ్ సపోర్ట్ నుంచి ఒక స్ప్రింగ్ని సస్పెండ్ చేశారు. ఆ స్ప్రింగ్ యొక్క లోయర్ ఎండ్కి కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 blocks ఇచ్చాడు. ఒక బ్లాక్ 700 grams, ఇంకో బ్లాక్ మాస్ 500 grams, ఇంకో బ్లాక్ మాస్ 400 grams ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏమో 700 grams తీసేసి 2 మాసెస్ నుంచి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఏ విధంగా ఉంచారు. అప్పుడు వచ్చిన టైం పీరియడ్ 3 seconds. నెక్స్ట్ ఏమో 700 500 రెండు తీసేశారు, 400 మిగిలిపోయింది. అప్పుడు దాన్ని ఆసిలేట్ చేస్తే వచ్చే టైం పీరియడ్ వాల్యూ ఎంత అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. గివెన్ ఆప్షన్స్ 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds. క్లియర్. సో మనకి ఆ ఆప్షన్లో ఒకటి కరెక్ట్ అయి ఉండాలి. అదేంటో కనుక్కుందాం. ఇది 14th September 2020 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. క్లియర్. సో ఇప్పుడు మనము చూద్దాం. ఇది చేయాలి అంటే మనకి ఇచ్చింది ఏ స్ప్రింగ్? లోడెడ్ స్ప్రింగ్ యొక్క మనకి టైం పీరియడ్ ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ లోడెడ్ స్ప్రింగ్ ఆ ఫార్ములా మనకు తెలిస్తే ఇది చాలా సింపుల్ మన క్వశ్చన్. T is equals to 2 pi into under root of m by k. This is the formula. T is equals to 2 pi into under root of m by k. సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి డాటా ప్రకారం ఏమనుకున్నాం? ఒకటి మాస్ 700, దిస్ ఈజ్ ద 700 and this is the 500 grams and this is the 400 grams. సో ఇప్పుడు నేను T1 తీసుకుంటున్నా. T1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 pi into under root of m1 by k.
So ఎప్పుడు when we are removing the 700 grams we have only 500 and 400 grams mass is there. Clear? That's why in this case we have mass it is there, m1 is equals to what, 700 రిమూవ్ చేసిన తర్వాత 500 400 మాత్రమే ఉన్నాయి. అప్పుడు అది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు మాస్ ఎంత, టైం పీరియడ్ ఎంత అంటే టైం పీరియడ్ ఇస్ t1, మాస్ ఇస్ m1. మాస్ ఎంత అవుతుంది, 500 ప్లస్ 400 దట్ ఈస్ వాట్ 900 grams. సో దీన్ని మనం కేజీలో మార్చాలి. 900 into 10⁻³ then what you get, simply 9/10 that is what 0.9. సో t1 ఆల్రెడీ వాడే ఇచ్చాడు, ఎంత 3 seconds ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ 3 is equals to 2π into under of m1 is what 0.9 kg/k. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కేస్. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఏమండో సెకండ్ కేస్ ఏంటి, సేమ్ మళ్ళీ SHMని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, బట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ మాస్ 400 grams. అప్పుడు మనం టైం పీరియడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అప్పుడు నేను ఫార్ములా ఏం తీసుకుంటున్నానంటే సేమ్ ఫార్ములా t2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π into under of m2/k అన్నాను, m2/k అంటున్నాను. ఇప్పుడు 700ని 500 రిమూవ్ చేసాం, ఏముంది 400 grams ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మాస్ అనేది m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ 400 grams and we have to convert into the kgs like this. Then what you get, 0.4 kg. Then substitute here t2 is equals to 2π into under of 0.4/k. Now this is the equation number 2. సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2ని డివైడ్ చేయండి. 1 divided by 2. Then what you get, 3/t2 is equals to 2π into under of 0.9/k by 2π into under of 0.4/k. అదే కదా. సో 2π cancel, k cancel, what you get, 3/t2 is equals to what you get 0.9/0.4 we will get. Then 3/t2 is equals to what you write, right, this we will write like this, 9/4. Then 3/t2 is equals to what you get, √9 means what, 3/2. Then what you get here, 3 cancel, what you get, t2 is equals to 2 seconds. That's why among the 4 options B is the right one. A particle is executing simple harmonic motion in one dimension. If the amplitude of the oscillation is 0.2 centimeters and if its velocity at the mean position is 5 meters per second, then the angular frequency of the oscillation is, options are 1000 radian per second, 1500 radian per second, 2000 and 2500 radian per second. This is the question given in the 14th September 2020 shift 2. సో ఏమన్నారంటే చూడండి, ఏ పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో ఇది ఒక పార్టికల్ యొక్క మెయిన్ పొజిషన్, అదేం చేస్తుందంట, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తుంది, ఎక్స్ట్రీమ్ AOB. O is the main position. అదేమన్నా చూడండి, ఇఫ్ ద ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఈస్ 0.2 centimeters, ఆంప్లిట్యూడ్ ఇచ్చాడు ఎంతది 0.2 centimeters. దాన్ని మనం దేంట్లో మార్చుకోవాలి, మీటర్స్లో మార్చాలి. 0.2 × 10⁻² meters. క్లియర్? అండ్ దాన్ని సింపుల్ ఏమి రాసుకోవచ్చు, A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 × 10⁻³ meters అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ at the mean position is, సో ఆ పార్టికల్ అనేది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తున్నప్పుడు మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర దాని వెలాసిటీ ఎంత అంట 5 meters per second. సో V is equals to what, 5 meters per second. And now what you have to find out, the angular frequency. Angular frequency దేంతో చూపిస్తాం, ఒమేగాతో చూపిస్తాం. సో అంటే ఏ ఇచ్చాడు, వి ఇచ్చాడు, దేని అనుకోవాలి, ఒమేగా అనుకోవాలి. సో అప్పుడు వీటి మధ్య రిలేషన్ ఉందా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో దెర్ ఈజ్ వన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ these 2 and 3. V maximum is equals to what, A omega. V maximum is equals to A omega. That is the relation between velocity and angular frequency and amplitude. What you have to find? We have to find the omega. Then omega is equals to what, V by A. V value is what, 5.
So, and a value is what? 2 into 10 power of minus 3. 2 into 10 power of minus 3. Then what you have to write simply here? 5 by 2 into 10 cube. 5 by 2 means what? 2 2s are 4 and 2.5 into 10 cube. That means what? Simply here 2500 into what we write? 10 square. We will write. Simply here we will write this 2 5 by 10 we will write 10 cube. Ones and twos. Then what you get? 25 into 10 square. That is what? 2500 radian per second. 2500. So among the four options, fourth option is the right one. See the next question. This is also based on the displacement and acceleration of a simple harmonic oscillator. Look here. A body oscillating in SHM. Okay, body undanta simple harmonic motion exhibit chestundanta. Appudu according to the equation and the displacement equation ichadu, the magnitude of the acceleration in meter per second square. The magnitude of the acceleration manaki acceleration kanukovali in meter per second square. Eppuda at t is equals to 1 second. ఇంతకుముందు ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, సేమ్ అదే మోడల్లో చేయాలి. బట్ కాకపోతే లాస్ట్లో ఒక ట్విస్ట్ ఉంటుంది, జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ x is equals to what? 6 cos of 2 pi t plus pi by 3. సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను v is equals to dx by dt. That means what? d by dt of 6 cos of 2 pi t plus pi by 3. Then what do you write? D by dx of cos nx is minus sin nx. That's why here minus 6 sin of 2 pi t plus pi by 3. And 2 pi t again what do we get? As 2 pi. Then what do you get? That is 6 into 2 pi. That means what? Minus 12 pi sin of 2 pi t plus pi by 3. This is what? Expression for velocity. Now what you have to find out? Acceleration. Then a is equals to what? D by dt of v. Then what do I? D by dt of minus 12 pi of again sin of 2 pi t plus pi by 3. Then what do you get? Here d by dx of sin is cos. That's why here simply a is equals to minus 12 pi into cos of 2 pi t plus pi by 3. Then what do you get? For 2 by 2 what do you get? Yes, 2 pi. Then what do you get? A is equals to minus 12 pi into 2 pi. Then what do you get? Minus 24 pi square of cos of 2 pi t plus pi by 3. So this is now expression for acceleration. What it is? Expression for acceleration. And what he was given, time is equals to what he was given? 1 second. That's why in that equation you have to substitute the value is 1. Then a is equals to minus 24 pi square of cos 2 pi into t value is 1. That's why here what, right? Cos of 2 pi plus pi by 3. Then a is equals to minus 24 pi square of simply that should be written as cos pi by 3. What is cos pi by 3? Because of since cos of 360 plus theta is equals to cos theta. This is the formula we are going to use. 2 pi means what? Nothing but 360. Then cos of 360 plus theta is what? Cos theta again. That's why here what, right? A is equals to minus 24 pi square into cos 180 by 3 means what? What do you get? Cos 60. Cos 60 value is what? Or I'm writing cos 60, that is minus 24 pi square into cos 60 value is 1 by 2. So 2 1s are 2 12s are 24. Yes, what do you get? 12 pi square. 12 pi square is the option here. A is equals to minus 12 by pi square. So among the four options, A option is the right one. See the next question. This is a very important model. You have to watch very carefully up to last. A vertical spring mass system has
same time period as simple pendulum undergoing small oscillations. సో ఇక్కడ మనకి రెండు ఇస్తున్నాడు. ఒకటి ఏంటంటే వర్టికల్ మాస్ స్ప్రింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ద వర్టికల్ మాస్ స్ప్రింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ సింపుల్ పెండులం. క్లియర్? సో one is the vertical spring mass system, next one is the simple pendulum. ఏమన్నాడు చూడండి, a vertical spring mass system has the same time period as the simple pendulum undergoing the small oscillations. ఈ సింపుల్ పెండులం ఈ లోడెడ్ స్ప్రింగ్ ఆసిలేషన్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు దీని టైం పీరియడ్ రెండు ఈక్వల్ అంటున్నాడు. క్లియర్? నెక్స్ట్, నౌ both of them are put on an elevator going down. సో ఒక ఎలివేటర్ ఉంది, దాంట్లో ఇవి రెండు ఉంచినప్పుడు ఆ ఎలివేటర్ ఎంత యాక్సిలరేషన్ వెళ్తుందంట, 5 m/s వెళ్తుందంట. అప్పుడు ద రేషియో ఆఫ్ ది టైమ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్ టు ది టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ పెండులం. సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే ఈ రెండింటిని ఒక ఎలివేటర్లో ఉంచారు అండ్ దట్ ఎలివేటర్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్వర్డ్స్ విత్ వాట్ యాక్సలరేషన్, 5 m/s యాక్సలరేషన్తో అది కిందికి వెళుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ లోడెడ్ స్ప్రింగ్ యొక్క టైం పీరియడ్ అండ్ ఈ సింపుల్ పెండులం యొక్క టైం పీరియడ్ మనం కనుక్కొని వాటి యొక్క రేషియోస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇది T1 డాష్ అంటున్నా, ఇది T2 డాష్ అంటున్నా. క్లియర్? అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏమో వాడు ఇచ్చిన డాటా ప్రకారం ఏంటి, స్మాల్ ఆసిలేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ అన్నాడు. ఎప్పుడైతే అవి రెండు ఒక ఎలివేటర్లో కిందికి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాంట్లో ఉంచినప్పుడు వాటి యొక్క టైం పీరియడ్ వాల్యూస్ అనేవి మనకి తెలుసుకొని వాటి యొక్క రేషియోని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కాబట్టి ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు నో దట్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది లోడెడ్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ వాట్, T1 ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2π × m/k. Clear? And what is the mass of time period of simple pendulum? T2 is equals to 2π × L/g. So what ఏమన్నాడు, he was given initially both are equal అన్నాడు, both are equal. Then what to write, 2π × m/k is equals to 2π × L/g. 2π cancel. Then what to get, √m/k is equals to L/g. G value is what, 10. Then what to write, √m/k is equals to √L/10. This is the value you have to remember. And now for the second case, what it is, in elevator it is going downward. In this case there is no change in the time period of the loaded spring. Why? Because it is independent of acceleration due to gravity. That's why for second case there is no change in it. Then what write, T1 dash is equals to 2π again same m/k. సో లోడెడ్ స్ప్రింగ్ అనేది G వాల్యూ మీద డిపెండ్ కావట్లేదు కాబట్టి ఆ లోడెడ్ స్ప్రింగ్ యొక్క టైం పీరియడ్ అనేది ఎలివేటర్లో మారదు. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ T2 dash, that is what for simple pendulum, 2π × L/g effect 2. In this case GE is equals to G minus A. What it is? G is equals to G minus A. Simply I am going to write the form like this. T2 dash is equals to what? 2π × L/g minus A. Then T2 dash is equals to 2π × L/g minus A. What is G? 10. What is A? Acceleration was given, how much is given? 5. Then what you get? T2 dash is equals to 2π × L/5. That's why here you have to now find out the ratio like this. So this is equation number 1 and this is equation number 2. From those two, what you have to find out? T1 dash by T2 dash. T1 dash by T2 dash, you have to find out it now. So simply here you have to substitute the values in that equation only. Then what it is, T1 dash by T2 dash is equals to, T1 dash is what, S, 2π × m/k by what it is, 2π m/k value is what it is. Okay, next thing is what, 2π × L/5.
5, L by 5. Then what do you get? 2 pi 2 pi cancel. Then what do you get? T1 dash by T2 dash is equals to under root of m by k into under root of 5 by L, 5 by root L. Then what do you get? M by k value is what? M by k value is what was given? Under of L by 10. That's why here what do you write? L by 10 into 5 by root L. According to the first condition, what do you get? Under of m by k is what? Under of L by 10. Then what do you get? LL cancel. Then what do you get? Here T1 dash by T2 dash is equals to what do you get? Root 5 by 10. Root 5 by 10. Then what do you get? T1 dash is equals to 2 dash is equals to 1 by root 2. 1 by root 2. That's why among the given options, C option is the right one. Next question. Two particles executing the simple harmonic motion. రెండు particles ఉన్నాయంట, అవి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అది ఉన్నాయట. y1 అన్నాడు. y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఇట్ ఈస్ 30 సైన్ ఆఫ్ 2 pi t ప్లస్ పై బై 3. రెండో ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ పార్టికల్ ఈజ్ వాట్? 10 ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ 2 pi t, సైన్ ఆఫ్ 2 pi t ప్లస్ రూట్ 3 కాస్ 2 pi t ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఆ రెండు డిస్ప్లేస్మెంట్లో ఈక్వేషన్లో యాంప్లిట్యూడ్స్ ఉన్నాయట, వాడి యొక్క రేషియో మనని కనుక్కోమన్నాడు. A1:A2 ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో కానీ ఇక్కడ వచ్చిన లాజిక్ ఉంది, ఇది A1 కానీ ఇది A2 కాదు. ఎందుకు కాదు అంటే మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క జనరల్ ఈక్వేషన్ ఏంది? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై మోడల్లో ఉంది. కానీ ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆ మోడల్లో ఉందా? లేదు కదా. సో కాబట్టి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇది యాంప్లిట్యూడ్ ట్రీట్ చేయలేము. సో కాబట్టి A1 ఈజ్ రైట్, దిస్ వన్ వాట్ ఈస్ 30 ఈజ్ ద రైట్ వన్. మరి A2 వాల్యూ ఎంత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇలా సింప్లిఫై చేస్తున్నా. 10 ఇంటూ 2, 2తో ఇంటూ చేస్తున్నా, డివిజన్ చేస్తున్నా. 1/2 ఆఫ్ సైన్ 2 pi t ప్లస్ రూట్ 3 కాస్ 2 pi t. అంటే ఈక్వేషన్ మనం 2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, 2తో డివిజన్ చేస్తున్నాం, వాల్యూ చేంజ్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఆ 1/2 లోపల తీసుకున్నాను. 10 ఇంటూ 2 మీన్స్ వాట్? 20 ఇంటూ ఎస్ వాట్ రైట్ 1/2 సైన్ 2 pi t ప్లస్ రూట్ 3 ఇంటూ 1/2 మీన్స్ రూట్ 3/2 ఇంటూ కాస్ 2 pi t. సో ఇప్పుడు y2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 ఇంటూ 1/2 మీన్స్ వాట్? కాస్ 60 వాల్యూ, దట్ ఈస్ కాస్ π/3 ఇంటూ సైన్ 2 pi t ప్లస్ దిస్ ఈజ్ వాట్? సైన్ 60 వాల్యూ π/3 కాస్ 2 pi t. సో కాస్ π/3 ఏమో 1/2, సైన్ π/3 ఏమో రూట్ 3/2. సో ఇప్పుడు దీని రాసుకోవచ్చు y2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ 2 pi t ప్లస్ π/3 we will write. So now this is equation is the turned into general equation. What it is? Y is equals to a sin of omega t plus pi. So అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ అనేది దీంతో కంపేర్ చేసినాం కాబట్టి now A2 is 20. A2 is 20. సో A2 వాల్యూ is 20 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఏం అనుకోవాలి? రేషియో అనుకోవాలి. What it is? A1/A2 is equals to 30/20. That means what? 3/2. That means what? A1 is to A2 is equals to 3 is to 2. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? సో ఈ విధంగా మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ డిస్కస్ చేసాము. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ వెరీ మచ్. ఎందుకంటే నా వీడియోస్కి వ్యూస్, లైక్స్, కామెంట్స్, షేర్స్ వస్తే నేను ఎక్కువ టాపిక్స్ని ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అయ్యే లోపల అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. దట్స్ వై ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. ఒకవేళ నా కాన్సెప్ట్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సజెస్ట్ అవర్ ఛానల్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ సీరియస్లీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ Eamcet examination. Okay na? We will meet in the next video with some other interesting chapter. Bye. Take care.